No, just sit the president. Wacht er aan de heren. Wacht door Gillen. Heilig Delaney. Hechterdalen. Hannedoid. Onder de Pibli. Free Vime in de goed ras en Gaeltochte. Commissioner Tanga. De Fabel de Caron En is een hard der fat. Kun ik met valten, maar wacht er aan de heren. Strandshire sa bubbleshe an tuachtrán ó Higgins. Tar org de lábh facha jagad ar an Gaeltacht seo, an trá chatú sa políocht, agus an léirgus is múide sin gon Gaeltacht, agus gon Gaelge na bunú TG cehead fiche blian díadach go am seo. Is cyflin hú a bheith in ar measc, mar léchtúir an otscail na héad an gaile, agus frisin hú am an canvasála a dáchan éagsúla an léníideag seascaní, nó gur há pobl na héad hú, le cawd an bubble seo, mar wacht ar an na héad. Tatuin seo a wachtarain y mes cardia. Sa núnad álan seo bhrocht na mara ag trá cháilún an dólín. Y machar dau a wachtarain tá cuan an irhóid. Cuan a hug na mílte bádóid, umráid, sioltóid agus iesgure gon tíb seo tíide. Cuan a bhfuil tagart dínta i yn nálan na gere máistrí. Agus tagart dínta i ag rúri o flaharta na Rodrigo Flaherty in a leabhar umráiteach Westóirí ar Connacht a scríbhú sa blion 16 Sin gan tracht bhfuil go chur síos ar a gcóin seo sa stadáidú sa seanachas a bhilíocht agus an órán. Agus ná dhéanam chu dearmadach an irid gur ar an mhaile seo is ráidhhaile na Caron Ruaí a tráidhhain chéad chá a gogan na talún sa mblion 88. Ar de dhéisiú uachtaráinin seo tá seanhhaile leanna fion, min chéad áid sa lehanna seo in ar alónaíocht agus cónaí. Agus ar nuair de chóla tá de cheantar álan dúcha séin chun den chláir in ar chatú tóige. Simlian Nidia Guxide, Dort John Millington Singh, in the Lour, in Wicklow, West Kerry and Connemara, Gura on Pobbleshop Bill Bocht, Agus and Trashin, Gurbe Purash in the Caron Roy, and Purash the Babochte in Erin. Well, a Wachtrani Igin, the Asar Mukhar and Nolwit, Nachul Session, Fear Fin Bubbleshop, a Ravilux, a Shade. This glass. Tatu and Shah, a law had Pobble Brodul, Bishul, Ganul, agus Mishnul. Tá pobl na Caron Rua ar cheangan na pobl is bisúla agus is Gaelí in Éireann. A cháirdeir tá muid in seoinneamh le ceiliúr a dhéanamh ar an saothar álan ealaína seo Scáileanna na mBád leis an ealaíontóir umráiteach Edward Delaney a cha blianta fada ina chónaí sa bubble seo. Agus tá muid faoi chumín mhór ag Teilech Delaney a bhrún an saothar ealaína seo ar phobal na Caron Rua. Mar ceann Teilech Delaney Tugum Quiddinish, Dr. Anne Gillen, Party Edward no Eddie Delaney, Marviana Ganed, Bloutlin, Dr. Anne Gillen. Alina Michel, agus Corta. Tommy Harava, we Carhonic and Upton and Shahbiaf, agus Mila Falca. Just a couple of focal our son Eddie. Honnig sé ar an gar rua mar bhí sé gur achmór I dhéanamh le cuid aidre. Agus bhí sé gabra le crua ó bheith riviseo I maileach lia. Agus an sin dara sé go dtí cruacht agus brudí mór tibh sna gáirí agus bhí sé go brá sásta le seo agus aber rua dhéanamh. Níor hiigil or dína céir de bhí a gceiste aige, ceap sí
Lánach tar aig leis an rud bhí sé dhéanamh ribhe ach dúirt sé catha an áilíonn dóir ahrú a dhéanamh agus rud nua a dhéanamh otherwise níl éon wachas an. So hasna sé gabair taobh mo agus dair na rudí níos mó agus hasna na críonta fás agus a séad a sa bhí críonta mór croch agus sé an rud i dúirt sé catha mé porc dealbhracht a chuineáil an seo. Agus chuir sé córtaí amach ag daoine go leor daoine agus an céad duine tháinig síos an bóthir ar chuirt go bheice sé an aber nó an tactadála mícheál ó hí. Agus bhí sé cóbuíoch agus thug sé an misneach dó mar bhí sé brise amach le aber nua. An rud a chur isteach níos mó é má dhéanann tú porc dealbhracht tá sé deachar ar chuineáil mar níl tú díal an aber. So nuair a fuair sé bás agus bhí doin an aber bhain síos bhí mí dá an brónach agus bhí mí le ggéar go meach rud cin fanta ar an gar rua. So sé seo an aber dearnach ar rinne sé agus bhí sé go brásás tan seo i leir daoine a bhí measach ar cuasaí álín agus ceol agus dalsa agus bhrá leis na mód agus bhí sé ansásta bheith suas na gáirí a breanú amach ar na mód agus bhí dús iníte gach do chathair ní rug leor bád agus inistá na mílteach bhil suas agus síos agus sé seo an rud a rinne sé sa deire Scáileanna na mBád agus tá míid anmhaíocht an cóirchaman mar rinne siad an aber agus chuir siad chuir thug siad na bhfuilbhas isteach agus chuir siad an seathe agus ar an bhealach sin de thug siad páirtlam den aber a haon agus tá míid anmhaíoch. We are so very honoured that the President has come today and we wanted to have some of Eddie's work left in Carroll because we were so very sad that we had to take the sculpture park down. And we want to thank the Cork Common so very, very much for all the wonderful work they've done in placing the sculpture here, putting the coral around it, and they did all that themselves. And so that's all I have to say. Inis sé mór an áid bhuachtar an na héireann Micheál Dío Higgins a chur an bhur láthid. Chuir í fáilte le bhuachtar an na héireann. Cahiligis bhuiildan Oireachtas teachtaí dála cheannatóirí is bhuiildan cóla chunta bhuiildan na húdaráisi éasúile dhéanna úslar fáda sa gcuine cóir. Ar an géad is Mínlam má bhuíchas sa gháil le Forty Edward an Dr. Gillian agus leis an túsal Seán O'Donnell agus le bhuiil Cork Common Victara as an buire a thug sé cheol siad a bheith seo aniu. Tá fíorcin áthas airm a bheith in se san áid seo ar an ócáid ciliúrach seo. Ná tuigim a cáide tá lúcar specialt arm héin a bheith seo chun almós a thuairt de íormhail iarc Stána agus den achad a bhí bearna críoga agus ceim sé héin tá sé mar pribléidean an séir ealaíonna iontach seo a nachta aniu. Now tuigim go maith go b'fhéidir go bhfuil roinnt daoine in aniu nach bhfuil an gaeilge léamh agus mar sin le úr gad le rá me ruúréh Merlin ó am go céile ré má áráite. Tá sé tábhachtach amach tuiscint amláin ag cáirte agus a chlán Eddie Daly faoin tábhacht atá ag buint leis an ócáid seo. Ní bhain na chlabal in seo a ceapim héin daireacht eilianta na héireann comá. Tá sé iontach agus is cúiseáthastam dúin go léir comá go bhfuil mór cuid de chláán Eddie Daly in ardíanta idir a fáistí héana a gar fáistí. Agus tá sé mar córa den bheas atá ag an gláán ar an pobl seo is ceara rua. An pobl in ar cá Eddie a héal ó na háchtatí go dtí a báis i 2009. Gar ghlach siad leis an ceanna an séir ealaíonna iontach seo ar carar fáil de Cork de muintear an phobal. Agus ní dóilú féin go bhfuil siomh níos iarúnaí mar a thuil sibh
couple of nómid ó hyn o hir cwsi staras airach de. No an oed oilin sio tron dolin. Ag brahan o mac ar cwnan i'r war agus liatar môr agus ar ilion oren. Maestrum Gonomid, in thanking all of Edward Delaney's family for making this sculpture available to the public, one is reminded of Eddie's own preoccupation with the importance of Coheach's context for his art. Now this has been considered in detail by his son Eamon in an excellent and moving book on Eddie's life, Breaking the Mould, which is, inter alia, a fascinating account of the arts and of politics in Ireland, particularly in the 60s and 70s. And it's a very rich view from below. It is a very fine account not only of the events of those decades, but of the choices that had to be made within the cultural contradictions and the political confusions of the time. And I think I wanted to congratulate Eamon and his publishers, New Ireland, for that very fine book. Eddie had made his reputation to a large extent Marhulishev through working in bronze. Yet he instinctively knew that this would not suit the land and the seascapes of Carrarua. Connemara demanded a different medium, and Eddie turned to the other metals. More accurately, he built on his turn to other metals and even fiberglass and steel to give expression to his ideas. Tánatari foil dún iniu, san piesa iantach sha a willimid knock to iniu. You're a hector her farsing Edward Delaney. Tá sé jacker mastora crin no crin na yana Martan made shot the aber an. Dar noi tá coil de vor na sehir le lenar literin wolf dial wolf tone tá was davish agus a la cliff na coin an gorta war. Ach ni he sin a quid the Iracht Scáileanna Edward Delaney. On made the touchdown Shin and Shay. Eddie's repertoire stretches far beyond his bronze masterpieces of Wolfe Tone, Thomas Davis, and as I've said, the Famine Memorial. The Comasike Snejak Esulya Scáileanna. He designed one of the more popular stamps for the 50-year commemoration of the 1916 Rising, and his works appeared on the covers of the Chieftain's early albums, which were recorded by Caramore the Ceol na Héireann, his friend Garrick de Brún through Cladder Records. In these pieces of art, as much as in his sculptures, Eddie was breaking with tradition to create exciting approaches to art that were new and expressive, but which also reconnected with the imagery of Ireland's Celtic past. The 60s was a period of growing national self-confidence for a section of the population, and it is evident that Eddie's approach to art with his personal self-assurance, a fuen of August of Bjork, he chimed with the Ireland of the time and captured the public imagination. And he was able to bring these new horsemen of whatever it was taking place in the 60s into his conversations about art. Rauka Gamillonas na blina nedias troca e glorglin a wirish kun the VOA. Agus Dr. Ivo Roman Schul doin, Margurt me Laura walk emen den selo ka Eddie. Agus e dalinish e grish wihin lena ahar e gober estort an tierna orn morgus brown. Lelena namasha naktiuk e him gorsialina. Agus tareish go an Scaile Ogant, agus e kerfin diagdish, quishish jakaran, akata vi berna kriaga, gavek gishe, go jokalish oita oil, se kalosh the alien a noshanta. Near Iri Glesh, the young Eddie Delaney was clearly a man of determination agus cliché. He was resourceful and inventive in pursuing what he wanted. Few nor Roche Mardalta the National College of Art, he dressed the share around him. He attended the classes even though he wasn't registered, and quickly came to the attention of the staff and the students. The Irish good mate is our Irish lesson of in Oaktron or Common Amachlin. He succeeded in becoming president of the Students' Union, even though officially he wasn't a student.
So is féidir ará a ghlach se páirt ionlainn gníomh agus síolann coláiste. His determination, agus maybe one of his greatest characteristics that I remember myself from him, his natural inquisitiveness led him beyond the scope of what the National College of Art could teach. He researched different forms of technique in relation to sculpture and art. For example, the West African art of lost wax casting in bronze. And I think at this stage he was interested in breaking free from the limitations that were offered in the college. I think that really Eddie's attendance at the 1956 unveiling in the St. Stephen's Green of German sculptor Joseph Wackerle's Three Fates, a work presented to Ireland for its assistance to the German people after the war, led him to receiving a scholarship to Bavaria. Agus bhí sé ag taisteal. Fuair sé scoláireacht dul go dtí an Gearmáin. Lana sé féin san Eorp a feadh tréimh sé 7 mbliain. Ag déanamh máistreacht ar a céard bhí stúr an cólacht deanamhóireachta, branta ar an Gearmáin hir. Gradam deanamhóireachta de Bhicléan Achtranacha ó Stáit na Baváire, agus scoláireacht ó rialtas na Hidáile don deanamhóireacht de Comá. Act is list the fadan list the earty of when shamakani yishin. Fui go a redishe anadiak there nig be an alforest simli and nedigas quegane, agus a rishi shaskayam. Redishe anadiak there in freshen, egan enak down the new aurak and nedig shaskakuig. Nis guridan walya, Brunnog dúisna dearmhóireachta, cóla allí na héireann in éideag seasca dó agus in éideag seasca cethar. Ach ní héin iontas an méid sin. Thar tréimh siad a bhlianta, thug séthar iontacha Edward Delaney déistúin mach na bhíana bhar an brothis crochiacht féin. An mealach an aibrig an taliantóir den Scotia, beidir an dunas fás a réimse sin. Chun bríomhaint as himplacht as a hockey agus as an cóthaach spiritual in a ráise. Scríban le bhastó Peter Murray san Irish Arts Review go bhíle sa cethar. Through his art and his personal life, Delaney established himself as a rebellious spirit. Now we can all say yes to that. And yet paradoxically, for many years he was championed by the cultural and political establishment, a paradox in keeping with the self-assertiveness of the 1960s. He was a contradiction that they liked to have close to them. In a Shrada Tiedel, Modern Ireland in 100 artworks, Gord Roshin Kennedy receives scripts in Irish Times, Fuina Sehara and Tish Wolf Tone agus Thomas Davish. Both Davis and Tone revealed Delaney's difficulty in reconciling his modernist practice and his perception of history with the classical conventions of commemorative statuary. Scáileanna quid cainse áfach leis an méid seo. But Delaney's vision of Tone, like him or not, provides a fitting monument to this perplexing figure and the equally perplexing nation for which it was made. And it is clear that someone was more than perplexed, for they blew up the statue. People, if you may say, from a certain section of our island's community who may not have had a very inclusive view. And they did not like Delaney's vision of Tone, and in 1971 they blew it up. Only for Eddie to be engaged once more to repair the sculpture and to get more than a significant amount of pleasure, no doubt, from being paid twice for the same work. Bacór tishin cart a bhean mar sin an tábhacht atá le saibhras na hálíonn agus an cultúr in éireann. Ócáid mar seo is fiú é a lua. An tábhacht atá ag buint le policy cultúrga. Mar náisiún is amí cúisbród atá an. Ar scríneoirí ar dálsóirí ceoltóirí leachta dainte scanáin. Péndóirí dialamhóirí aisteoirí agus cuidmhór altóirí. A leanan ar haid taspáint is a léirún crothíocht atá mar cuid lárnacht an Gaelachas. Trína cuid aibre den in siad san Alantóirí in Newca a dímplocht ceistan atá tábhachtach dúin
agus cuireann siad a smaointeoireacht an núl dún ina séthar. Nói, cuireann na habar Scáileanna iontas ar ina gcónaí, is tart sin, agus nach sampla den céad sca atá anseo aniu. Leis an séthar seo, le rítar Scáileanna agus fís Eddie Delaney. Pís a fíorálinn atá tugadúin is iontas é. Scáileanna na mBád, Genta de Cruach agus cuireann sé guimhne dúin bád tráda siúta Connemara. Is ceiliúra ar an allantóir agus ar an bharfile a bhuí i réide. Mar a gúirt mé, is iontas an bhartaigh an gláán. An séthar seo a gceonna don phobal anas go bhféadfadh i bhfad níos mó daoine idir muintir na háite agus throsóirí a réin, teanamh a bhaint as. Agus, Madeleine Park aber Scáileanna. It's true, it is such a pity that Eddie's sculpture park of Bushinshire had some connection no longer exists. But isn't this a very inspired setting, I say, Joanne, for his final piece with a backdrop of Cuain War, where light and shadow dance to the ever-changing music of the Atlantic. Agus Tris Liam Lachlan Eddie. It is a credit to Eddie's family, to the local community and to Galway County Council, to the other agus na húdaráisí ar fad. And seo I Connemara, beg na dealbha seo na náireacht iontas agus na mearachán í cónach, gynnyad an a pás is mór le rón deanta, agus mar a gúirt an leirmheastóir Anthony Butler, agus écar sios a séthar Edward Delaney. Place these small sculptures on some Atlantic headland, letting the wind whistle through their complex spaces and copying the rain on their raw texture, and they would be as natural as the limestone cliffs of Arran. Yorira Garedi, Piasa Alina Hionvanu Guche. No one should ask what a work of art is. Paradoxul, Tiebi, Ak Avahe Igone. Mari Gobar agus Iriach Edward Delaney a bhad in a daimsir Garvan Atlantic. Arena ó gáil ar an séthar seo. Tá fíorcin áthas aram an cuireadh teocht is an ábhar seo an octó. Agus déanam sin is gur a míle maithagí cumá as an fíorfíon fáilte a dáris si bhróm in seo I drá an dólín. Gur a maithagí, is barbana. Siúr muid cuireadh go uachtarán na héireann an fíor Allan seo Scáileanna na mBád a nochtú. Got to get out. It's bound to be some good stuff in the middle shots. But I just get a bit for John, you see. I want to get a bit for John. Oh, yeah. Oh, we should be live streaming it on Facebook or something, shouldn't we?